पुलंच्या निरीक्षण कौशल्याचं एक उत्तम उदाहरण म्हणजे पाळीव प्राणी. प्राणी पाळणारे आणि स्वतः पाळीव प्राणी यांच्यावरचे अनेक किस्से पुलंनी सांगितलेले आहेत. चला तर मग गप्पा मारूया पाळीव प्राण्यांवर. माझ्या बरोबर आहेत ध्रुव भाटे आणि भूपाल लिमये. वेलकम गाईज. हॅलो, Hello. नमस्कार. Good to be back. So normally I think if you would hear something like leave my padar, you know, you could really find yourself in a strange mindset. But if you've heard पाळीव प्राणी, तुम्हाला लगेच लिंक लागेल की leave my padar हे it's not really anything serious. It's just a line from that incredible one act, shall we call it one act, stand up, whatever. आणि इट्स ऑफकोर्स आय थिंक आजचा विषय जरा क्लिअरली जरा टू पार्ट्स फॉर मी. वन इज इन टर्म्स ऑफ व्हॉट ही हॅज डन. एक तर तो पक्ष्यांचा एक विषय आहे पहिल्या भागात, की पूर्ण पक्षी समाज किंवा पक्षी सृष्टी ज्याला पुलं म्हणतात इन द सिटी, जे जे पक्षी ही वॉज एक्सपोज टू, आणि त्याच्यावर एक त्यांचं हिलेरियस डे. अँड देन ऑफकोर्स ही कम्स टू द सेकंड हाफ इज ऑन पाळीव प्राणी, विच इज कॅट्स अँड डॉग्स. सो या भूपाल, मे बी यू कॅन टेक ओव्हर. या तर पार्ट वन आपण त्याला जर म्हणलं तरी पु ल देशपांड्यांनी पक्षी कव्हर केलेत त्यात. आणि ते सांगतात पण की आता हे काही पाळीव प्राणी काही नसतात सगळे पक्षी. आणि ते सुरू करतात कावळ्यापासून. कारण शहरात आय थिंक आपण राहताना सर्वात कॉमन ज्याला आपण म्हणतो तो कावळाच दिसतो आपल्याला पक्षी सगळीकडे. आणि आय थिंक कावळाचं सुंदर त्यांनी वर्णन करून सांगितले कसा हा बेसिकली माणसाळलेलाच एक पक्षी आहे. म्हणजे तुम्हाला जाणवत पण नाही की आता इकडे कावळा आहे वगैरे किंवा नाही आहे. सो इट जस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ द लँडस्केप शहराची. Right. आणि त्याचं महत्त्व पण ते सांगतात पुढे जाऊन की कसं हिंदू समाजात आणि आपल्या रिच्युअल्समध्ये कावळ्याचं महत्त्व. परत म्हणजे त्याचे डिस्क्रिप्शन फार छान केलेलं आहे कावळ्याचं. मग त्यांना लंडनमध्ये त्यांनी पाहिलेला पिंजऱ्यातला कावळा जो एकच ते पण आपल्याला एकदम ऐकून हे वाटतं एकदम की अरे अमेझिंग की लंडन मधल्या झू मध्ये इंडियन कावळा ठेवावा असं वाटला त्यांना, ऍज अ. आणि तो यांना इग्नोर करतो. आणि त्याचा स्वभावाचं वर्णन पण छान केलंय की त्यांनी जसे आपण परदेशात राहून एकमेकाला इग्नोर मारत असतो तिकडे. फक्त दिसतो एक इंडियन गेलाय साईडनी, पण त्याला निदान स्माईल तरी द्यावी अशी आपल्याला कधी मनात येत नाही. ते पण त्यांनी एक वृत्ती छान तिथे एक्सप्लेन केली आहे. आणि मग आणि पण मला पण खूप वेळा असं कावळा वगैरे पाहिल्यावर वाटतो की ते शहरातच इतके ते कावळे म्हणजे असे मायग्रेट होतात. आपण कसे छोट्या गावातनं लोक येतात की शहरामध्ये ऑपॉर्च्युनिटीज असतात वगैरे, तसं तू कावळ्याचं थोडंसं जर हे केलं असतं तर तुला तो कोकणात किंवा अशा ठिकाणी ना छोट्या छोट्या गावांमध्ये नाही दिसत एवढा. हो रिअली. हो, तिथे तुला वेगळे पक्षी दिसतील काही तिथले Correct. जे पिकांवर बसतात ते. आय हॅव्हंट नोटीस. मी शहरात कावळ्यांची संख्या खूप आहे रे, कारण की समहाव तिथे त्यांना ती एक सवय लागली आणि इथे Maybe, असल्यामुळे त्यांचं पॉप्युलेशन हे सगळं आणि जे काय म्हणजे त्यांचं तुझं फूड बघितलं असतं Correct, कावळ्यांचं, correct, जस्ट correct. इटिंग जंक फूड Or leftovers. Leftovers, Lot of the absolutely. leftover stuff. Yeah, oh, that's very interesting. Yeah, they're very intelligent birds, right? I Absolutely, think yeah. there was a documentary of comparing them to dogs, and they were both given the same set of challenges. And the crows are really good at solving puzzles, and so I think in cities, food is much harder to get, or it's stored in all kinds of different situations. But anyway, and the bit about seeing a crow in a zoo and the Indian crow, and then when you see people, that's very interesting, and that happens in America too. I think when we go to the zoo and we see peacocks, we are just blown away. We want pictures with the peacocks and all. You see another Indian, you're like, okay, tu bhi, as my mother would say, tu bhi yahan pahunch gaya. And you just move on. That's a very, But very there's definitely some. So that's a very interesting critique. I mean, he keeps dropping these kinds of social comments correct. throughout Correct. the entire series, which you'll get So, to in a later stage. But yeah, I didn't realize that. I don't know if you guys were counting, but there are like a total of 11 different bird species that he mentions in like 20 minutes, which yeah, is yeah. crazy. Kakakua And then and I mean, yeah, peacock, rajhans, house. Yeah. leopard.
pigeons, sparrows, crows. Yeah. It's just amazing. Yeah. I take them for granted. One bird he does not mention that was a big deal when I was growing up in Pune is the Bharadwaj. Ah, And I don't know if and the story of the Bharadwaj saying "tup tup 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 tup," and that was something my grandmother would tell me that he's asking for toop or something. Yeah. wow, Uh, nice, nice. Yeah, I mean, there are, well, these superstitions or whatever. I think these are fine. For me, I mean, I've really only enjoyed it so much, but I never consciously thought about this particular one, this Paaliv Praani one. But now that we're doing this podcast, yeah, आठवड्यामध्ये जरा मी 2-3दा ऐकल्यावर थोडे माझे sectors open झाले, because I'm still trying to, I'm trying to investigate now. What is this about, right? Because we are talking about it, so I've made some notes, and what I think is everything about this is in human context. That's the first thing. mhm, Everything that he's saying is about human behavior. He's assigning a human behavior to the behavior essentially of animals. you know and that to me is very interesting, and that is where the laughter is, right? Because if a cowra is just getting food for itself, that's not a funny. But if a cowra is assigning some human traits to the simple things that he's doing, it automatically is interesting. And he's also, मला असं वाटतं, खूप सोशल जे आहेत आपले, म्हणजे सामाजिक जे इल्स पण आपण म्हणू शकतो. आता फॉर एक्झाम्पल लेटर ऑन ती जी व्हिक्टोरियाची गोष्ट आहे, की तो ते हुंडा मागायला जातो, इट्स अ डावरी थिंग, राईट? की डावरीची तो म्हणजे हुंड्याची मांडोलं करायला जातो. ही इज फ्रॉम द गर्ल्स साइड ट्राईंग टू नेगोशिएट फॉर लेस डावरी. Or the girl that is negotiating, the father has fathered, I mean, the father has basically has seven girl. I mean, this of course is a period thing. No one would have seven, well, not in Maharashtra at least, would have seven girls because they wanted a boy, an heir. But he's touched upon these things very funnily. you know mhm, uh, that to me is quite interesting, that he's going across these, let's say, ills. And I think the overriding thing in all of this for me is that he's taking to task the elitism associated with owning pets, which I think atta nahi hai evda. So for example, I mean, I I always wanted a dog when I grew up, and we never had it because, one, it was very expensive. And expensive not in terms of just money but also time, because you had to give it a lot of mhm, time, right? And so only the elites could do it, who had money, who had a servant to take care of it. आणि मग त्याच्याबद्दल बोलायचं, because it is an expensive. You have to take it to vets, and you have to keep it clean, and you have to groom it. And uh, so a lot of elitism is associated at that time. And मग elites मध्ये, it's, I would say, आत्ता समज असं करायचं असेल तर it would be on babies. I remember Seinfeld and a lot of these guys, and they talk about the same thing when people talk of babies, की ते कसं बेबीचं एक्झॅजरेट करत सांगायचं सगळं, तो असं करतो आणि तो आत्ता बोलतो आणि तो किती इंटेलिजंट आहे. So I think he's taking down that elitist quality. To me, that came out a little more, when I heard it for the now this week. And uh, again, putting down the vernacular, the local, की म्हणजे तो ह्याला सुटाच्या मागे जात नाही, त्याला कल्चर कोण, बॅकवर्ड कोण, धोत्राच्या मागे गेला, धोतर घालून की जात त्याच्या मागे. हे जे होतं, व्हॉट इज दिस इज रँक elitism. And putting down the vernacular speaking people, and the hypocrisies, of course, associated with all of this. So it's a very, very funny and very light take, but I think he's touching upon this. This हे जे वृत्ती आहे, की इंग्लिश वाले एकदम इंग्लिश जे बोलतात ते एकदम टॉप, अलेक्झांडर टॉप, फॉक्स टेरियर टॉप, पण हे नाही. So that to me was very interesting. I don't know about you guys, but I really, I've noted that down, that this was like really nice to go into this little detailed thing. Yeah. I, my thought on this entire piece is that it is like the way I visualize this is a tapestry, and he is taking all these different threads. There is these each of these animals and or birds. There's one thread. Society is another thread. Personal stories is another thread. There are associations, allusions to literature, history, a historical context. When he talks about the bird, is it the falcon in the emperor's Yes. time? Uh, who was the last person to own a Rajhouse? He says Damayanti. I forget, Nerve but and pointy. Yeah. all these historical connections. And
and what you just did, Vineet, is you took one of those threads, and you sort of are unraveling that thread and looking for more meaning. And like, that is the funny thing in this entire, I think we're getting to the part where we look at this as a piece of literature, as opposed to these individual stories. But and PuLA does this a lot, right? He doesn't cast judgment on anything particularly. He tells it through the story of, like, even that one incident that he talks about where um, this elitist thread is emerging in your mind. It's not him saying that. He's just letting you come to that conclusion if you want to. I don't see it as much as being about that. That was not what I picked on when I heard this. Maybe because I'm used to seeing pets everywhere. I think the thing about elitism, I don't think it's so subjective, because if you see the way he is, see the whole thing of, आत्ताच आम्ही हसत होतो त्या जोकवर, because we just played it, right? So की जॉईंट सेक्रेटरीचा कुत्रा भुंकला तरच दुसऱ्या सेक्रेटरीचा कुत्रा भुंकतो, हे जे दिल्लीमध्ये असं म्हणतात, Mhm. this whole thing. So this is about the snobbery in those positions, right? The people in, how they act, when only if the person in the hierarchy does something, does the person lower on does it, follows immediately, or the other way around, whatever it is. And I True, think true. it is a social commentary on how hypocrisy and elitism are prevalent, and they are evils. I mean, he's putting them out. He's not, of course he's not going to judge them, but this is his way, right? This is Mhm, mhm. classic satire, you know so this is the first time I've observed his delivery style this time, because I saw the video, जे इंदुरा पुलाचा व्हिडिओ मी पाहत होतो या आठवड्यामध्ये, आणि you can see it is kind of, it's very very different from a stand-up comedy. A stand-up comedian is, of course he has some material written down, but you can see he's taking his time, you know there are pauses, he's talking, it's a bit of, sometimes it's a little loose. This guy is seamless for the 45-50 minutes, and there is so much content written, so obviously he's written it down very well. This is not even the main content of the book, कारण बुक मध्ये खूपच इलॅबोरेट असणार सगळं. त्याच्यामधलं यांनी कन्साइज करून डिलिव्हरीसाठी हे केलेलं आहे. सो इट्स अ डिफरंट कन्साइज मटेरियल विच इज प्रिपेअर्ड, बट येट you feel he's talking to you. It doesn't feel like he's reading it. It is so seamless. I mean, for me, I try to do some stand-up comedy, not separately, but while we perform as musicians. आणि खूप अवघड आहे तो प्रकार, म्हणजे इवन इफ यू प्रिपेअर समथिंग इन युअर माइंड, अँड ऑफकोर्स एव्हरीवन नोज इट, बट इन पुलस केस दिस इज रिमार्केबल. इट्स अ व्हेरी युनिक थिंग दॅट इज डुईंग. म्हणजे ते वाचतायत पटापट, मध्ये पाणी पितात, पान, पण ही इज रिअली टॉकिंग टू यू. देर इज नॉट 2 minutes there which is wasted. बरोबर. And that I think is amazing, for a guy, because he was quite, Correct. he was quite age-wise, he was quite senior even then. He must have been like at least 60 plus, 65, and that's incredible. I found it like amazing. So नाही, त्यात तेच आपल्याला दिसतं ना, की फक्त लेखन नाही तर त्यांचा अभिनय हा Yeah. किती स्ट्रॉंग होता. आणि कायम तो कसं होतं त्यांचं, ते इतकं सटल होतंय की ते स्वतःच लिहिलेलं आहे, आणि ते लिहिलेलं पण, लिहिताना पण ते असं मनातनं लिहिलंय की तो एक अभिनेता, त्यातनं एक मला काय प्रोजेक्ट करायचं आहे. तिथे साऊंड आहे, तिथे टोनॅलिटी आहे, तिथे इमोशन आहे. वाचनात हे नसतं सगळं. नुसतं तू वाचायला घेतलंस वृक्ष एखादा पेज, राईट. तर त्यात हे आपण कोण काढू शकतं, तर ज्याला अभिनयाचं अंग आहे. आणि आता परत कमिंग बॅक टू पाळीव प्राणीचा पार्ट 1 तुझं बघशील ना, तर त्यात जास्त वर्णन आहे बघ पक्ष्यांचं. पक्ष्यांच्या पर्सनॅलिटीज ओपन केल्या आहेत, की आता कावळे कसे वाटतात मला, तर कावळे ते काळे कोटवाले, आणि मग चिमण्या कशा खूप हार्डवर्किंग आहेत, सारख्या जाऊन आपल्या हे आण, काहीतरी आण, परत आणून दे फॅमिलीला दे, हार्डवर्किंग आहेत थोडेसे, आणि त्यांना काय असं बसून कधी खायला पण मिळत नाही. भिषा करतात. आणि ते कबुतरांना कसं मस्त रेडीमेड मिळतंय, ते दाणेवाले त्यांच्यामुळेच चाललंय कबुतरांचं, मस्त रोमॅन्स चाललेला आहे कबुतरांचा. तर पार्ट 1 मध्ये खूप छान, एखाद्याला म्हणजे मुलांना जरी हे ऐकवलं ना तर निबंध लिहू शकतील, असं ते आहे पार्ट 1, की जिथे तुझं एलिटिस्ट प्रकार नाहीये तिथे, आणि असं कॉमेडी करायची म्हणून कॉमेडी नाही, फक्त कम्पॅरेटिव्ह करताना तुम्हाला जाणवतं की अरे बरं, पोपटाचं किती छान वर्णन केलं. तर आय थिंक पार्ट 1 मध्ये फार पक्ष्यांच्या पर्सनॅलिटीज उलगडलेल्या आहेत. Whereas पार्ट 2 मध्ये त्यांच्या पाळीव प्राण्यांच्या मालकांना घेतलं. I think that's a good observation. When it comes to the Popat stories, or PuLA being such a perceptive guy, such an observant guy, but I can bet that he was more than once he got stuck कोणाच्या तरी घरी अडकले, and he was in the middle of this where someone is raving about their pets, की अरे कसा तो हे आमचा हे करतो, त्याला सगळं कळतं बरं का,
हे आता आपण अशा वी हॅव एंटर्ड इन टू दिस सेंचुरी वेअर नो वन इज गोइंग टू टॉक एनिथिंग इन द सिटीज. इवन इफ देर इज समथिंग टू टॉक, पीपल विल कीप टू देमसेल्व्स, दे विल नॉट रिअली शेअर. बट तो काळ परत वी कम बॅक टू दॅट पॉइंट. आय थिंक की जास्त एक्स्ट्रोवर्टेड काळ होता त्या काळी, लिहिले वेअर लोक सांगायचे. ओके, सो सांगण्यामुळे ते झाले आणि ते ऑब्झर्व केले. आता पीपल आर कन्फाइंड टू देमसेल्व्स. बट यू कॅन इमॅजिन पुलं बिंग देअर इन द मिडल ऑफ दिस अँड जस्ट बेअरिंग थ्रू दिस ऑल. काय सांगतायत मला कुत्र्याबद्दल. आणि ते हळूच बघा ना, 20 मिनिटं झाल्यावर आधी चालले फक्त वर्णन चाललंय पक्ष्यांचं, आणि नंतर तो पोपटाचं डिस्कशन जेव्हा सुरू होतं तेव्हा हा एक प्राणी, कारण की एकच पक्षी ह्याला पिंजऱ्यात ठेवतात ऍज अ पेट बर्ड. बरोबर. आणि तिथे त्या फडकुले काकू आलेले आहेत, आणि ते फडकुल्यांचा ह्यांना अनुभव आलेला आहे शेजारी असल्यामुळे, आणि ह्या फडकुल्या ह्यांनी कन्फर्म दॅट हा आमचा बोलतोय. पोपट. कसा मिठू मिठू. आणि मग मी माझं एक सांगायचं, आमच्या जो समोरच्या एका गल्लीत काकाकुवा पाळला होता खरंच एकाने, मस्त मस्त. आणि त्यांचं मोठी गॅलरी होती आणि ते मोठा त्याला एक केज होतं. आणि मी त्या स्कूलमध्ये क्लासला होता ना, मला माहिती होतं काकाकुवा, आणि ही यूज टू मिमिक. आणि इतकं स्ट्रॉंग मिमिकिंग होतं त्याचं रे, की जे मिमिकिंग ते करतातच ही बर्ड्स, दिस काकाकुवा ते कुसुकू वगैरे बद्दल बोललेत ना, ते दे मिमिक. They don't. Are you sure there wasn't a grandfather who was behind him? It was not a playback. तो अरे आम्ही मुद्दामून थांबून तिथे आवाज करायचो, वेगवेगळ्या शिट्ट्या मार, काहीतरी हे कर, आणि ही यूज टू जस्ट मिमिक. अरे, आणि ते एक सुंदर अनुभव होता लहानपणी. Amazing. एक्झॉटिक बर्ड्स बद्दल. Yeah, but again, I think PuLA's thing of weaving the social thread into it is what makes it interesting, because otherwise it would be like a wildlife telling about the birds, right? So it's the humor is assigning the humanness to it, even when it's not there, he's forcing the humanness on it, and so I think that is the quality, and that is the interesting thing. करेक्ट, बरोबर. तू त्यात ते बरोबर दाखवत की पोपटच आहे, फक्त तुम्ही काय आहात हे एक्झॅक्टली त्यांनी उघड केलेलं आहे. अरे तुम्ही बरे आहात ना वगैरे, बेसिकली तुमचं काय चाललंय, पोपटच आहे. आणि यू आर असाइनिंग युअरसेल्फ थ्रू द पेट्स. म्हणजे ते जे एक्स्ट्रा, म्हणजे असाइनिंग पेक्षा की तुम्ही त्या पेट्स मधनं तुम्ही स्वतःचं काहीतरी करता. आता ते प्लेबॅक पण दॅट इज फॅन्टॅस्टिक, की तो काय रे जोशांची बघू काय रे ती छान दिसतीये. And this is a classic take on the Puneri pensioners, who are famous for making these comments, and and त्या घरामधले काही दिवसांनी एक अर्धे डोक्याचे एक म्हातारे गेले, आणि या काही बंद झाल्या. That was fabulous. But yeah, I mean, that the whole thing on Macmillan, or that Victoria thing, where आहे जिवंत आहे अजून. There were so many funny moments in this. And आता ह्याच्यामध्ये मला माहित नाही, ध्रुवला माहिती असेल का, पण आता परवाच मी माझ्या मुलीला, तिला एक 2-3 मराठी गाणी आता चांगली येतात, जी मी लहानपणी ऐकली होती. त्याच्यामध्ये एक होतं लाखाच्या गोष्ट मधलं माझा होशील का, आणि त्या बोक्याचं त्याच्यामध्ये त्यांनी घेतलंय. तो ओरिजिनल कडे ते माझा होशील का, त्याच्यामध्ये तरी माझा होशील का बोका, हे आजकालच्या मांजरी म्हणजे स्वतःच म्हणतात. किंवा दुसरं ते मांजरीचं अजून एक छान घेतलंय, म्हणजे ज्या वयात आलेल्या दुर्लक्ष केलेल्या ज्या मुलींचं होतं ते त्या मांजरीचं झालं. तिने गल्लीच्या मावल्याबरोबर सूत जमवलं. दिस इज अमेझिंग, लाईक. अँड I mean this little जसं ध्रुव म्हणलं ना, he's in and out, he's going so in and out quickly, of these situations. You don't know what he's talking, quickly तो ह्याच्यामध्ये जात आहेत, मग he's coming back to the. So I mean this is just a genius at work, going in and out, and he's just making you laugh. Amazing. मांजरांचं पण छान सांगितलं बघा. मांजर जे पाळतात ते मांजराला खरंच जाणीव असते का की आपल्याला कोणी पाळलंय, एकतर तो भाग एक. राईट. की कुत्र्याचं तुला कळतं बघ समवेअर. मी असं अगेन हे परत थोडं ज्यांनी मांजरं पाळलेत त्यांना बहुतेक ते असं चांगलं सांगू शकतील. पण मला, मी जेव्हा बघतो ना मांजराकडे किंवा मांजर ज्यांच्याकडे असतं त्यांच्याकडे, की त्या मांजराला जसं म्हणतात ना अलिप्त असतं रे ते असं काही बघतंय किंवा यांचं काय चाललंय, किंवा त्याला काही नसतं. आय गेस इट्स सो, म्हणजे डिटॅच्ड असतं. ते आहे घरात तुमच्या, पण इट इज सो डिटॅच्ड. तर कुठेतरी मला मांजरांचं एक ते असं दिसत, दे आर इन अ डिफरंट झोन आहे मांजर. मी समहाऊ स्वतः पर्सनली मला थोडं रिलेट करता येत नाही, की आय एम नॉट एबल टू रीड मांजर असं म्हणायला. कुत्रे मी थोडेसे रीड करू शकतो, ते
something I else. don't know. You talk to people that own cats, and they will tell you the first thing they will tell you is that cats are unique, right? Each cat has its own personality, Mm. and the difference between cats is much greater than the difference between dogs. And like I have this conversation with my wife because her neighbor in India in Pune had like 12 cats at one time. Wow. So there was lots of data to compare. And in about 12, you get one or two who are like just like dogs and want to sit with you, and when you come home they come up to you and all. But yes, the majority of them are very aloof. And I was telling her about this podcast, and I was like, what I've always been a dog person, never really got along with cats. But if you treat them as little experimental subjects, they are hilarious, like laser pointer, classic example of getting cats to play with a laser pointer. I think that was like the day I laughed the most, and the longest. For about 1 hour I had like two laser pointers and there were 12 cats, and just watching them chase it and play with it and like wonder where it disappeared. I mean, it was hilarious. So Crazy. I I think they have a lot of personality, but you need a prop or something to bring it out. मला But थोडं yeah, मिस्टिरियस वाटतात अरे कॅट्स. मी जेव्हा बघतो ना त्यांच्याकडे, मला समोर ते मिस्ट्री खूप त्यांच्यात काहीतरी आतमध्ये जडलंय असं वाटतं अरे कॅट्सकडे बघितल्यावर. कुत्रे असे ओपन वाटतात I think की they त्या are. दिसतं चेहऱ्यावर काय चाललंय Yeah, कुत्र्याच्या. that's true. No, yeah, yeah, they don't. Kutre don't have a poker face. I mean, what you see is what you get. I think the cats are very mysterious. There are a couple of stories where this actually happened. I mean, I have my memories, very vague memories, nothing specific. But Victoria's विके काकांना ओळखलं नाहीस का? This actually, this tone used to happen, man. की हे काय रे असं, चला बाबा आतमध्ये, हे जे होतं ना, हे लिटरली असं मुलांना बोलल्यासारखं, लहान बाळाला बोलल्यासारखं. अँड दीज ओनर्स यूज टू डू दिस. सगळं कळतं ना तिला. हो, आणि ऑल यू हॅड टू डू इज जस्ट आस्क देम अ लिटल बिट, की अरे हो तिला कळतं हे, अहो सगळं, लोणचं पण खाते, हे पण खाते, पापड दिल्यानंतर जेवत नाही. आमच्याकडे स्टोरी, आता मी माझ्या मित्राचं मी नाव सांगत नाही, म्हणजे इज अ व्हेरी गुड फ्रेंड. पण अपॅरेंटली द स्टोरी वॉज की त्यांच्याकडे थाळी जेवायचे, आणि त्या कुत्र्याला समज एक जरी थाळी म्हणलं म्हणजे लोणचं नाही मिळालं तर तो कुत्रा जेवायचा नाही. You had to give him everything what was there on your plate. Wow. And I found it like incredible. But I mean, PuLA being PuLA, he found satire in it, and he was like, he made a story out of it. But I mean, it's just to him everything is play, right? Mm. He's in a play zone. This guy PuLA was in a play zone. So to him everything was a patra, everything was a story. Everything was just a riot. And uh, also he had extreme observation skills. I आता मला हे समजतंय की जेव्हा हे परत पाहतोय मी की हे लिहायला किती अमाऊंट ऑफ ऑब्झर्वेशन टिपलं पाहिजे तुमच्यामध्ये, तर हे येईल. म्हणजे आता एवढं वाटतंय 40 मिनिटं, पण इट्स इम्पॉसिबल. हाऊ yeah. मच ऑफ इट यू मस्ट हॅव रिअली. You get I don't know what his technique was, Pula's writing technique, but this reminds me a bit of Seinfeld, right? And how Jerry Seinfeld has this famous story that he, as he goes about just living his life, he writes everything down on little pieces of paper, and and then he compiles all of that over time, and he has like 45 journals or something worth of little bits and snippets of observations he has made. And this is just like that. There are so many observations, and the difference, not the difference per se, but one of the difference between him writing it and if we were to sit down and write an essay on animals, Paaliv Praani, or domestic animals or whatever, a lot of this is he has 90% of what he talks about, and not just here but everywhere, is his lived experience, right? He's not sitting in a chair and projecting about what it must be like I just did with what cats and the difference between cats and dogs. And everything that he is talking about is, you get the feeling that he was there, he was present when this particular incident happened, or his observation of the crows being like people in suits and all is something he was actually looking at the crows and seeing people walk by in suits and making that comparison. So I think that is what gives it this very genuine quality. Yeah. I think also it is, how will you make, I mean, think of it like this, की समज तुम्ही असं, there is this whole group of people who are really indulging in their pets, and you can't call their bluff. You can't tell them की अरे असं कोणी बोलतं का, हे सगळं कसं कळत असेल, पोस्टाचा स्टॅम्प कोणाला कळेल का,
तुम्ही जरा जास्त करताय, दॅट इज वन वे ऑफ टेलिंग देम, राईट? बट देन दॅट्स नॉट द फन. सो टू वीव इट इन टू दिस स्टोरी आणि त्या पूर्ण क्लासचा एक थोडी मजा उडवायची, आय थिंक दॅट इज व्हॉट इज डुईंग. सो म्हणजे आता ते एका त्या ह्याच्यामध्ये त्या कुठल्या विक्टोरियाच्या स्टोरीमध्ये की तेव्हा ते ही स्टार्ट्स ते स्तुती करायला लागतात विक्टोरियाची. त्याला कळतं की अरे हे आता इफ यू वॉन्ट टू गेट द हुंडा डाऊन, इफ यू वॉन्ट टू बार्गेन, इफ यू वॉन्ट टू पुल देम डाऊन फॉर द आस्किंग प्राइस फॉर द हुंडा. सो ही स्टार्ट्स. आता हे पण काल्पनिक आहे पूर्ण, की कसं तिने केलं की मी तिची स्तुती करायला लागलो, तिच्या नावाने वाटेल ते बोलायला लागलो. अहो काय ती दुसरे तिथे गेलो होतो मी मेजर साहेबांची, काय ती शॅगी का बॅगी, काय पिक्कारडी कुत्रे पाळतात ते लोक. आणि दिस वुमन नाव स्टार्ट्स मेल्टिंग. चहा आणू. Immediate the response is, that is it. Like he's now taking the Mickey out of her. चहा आणू, मग चहा आला. थोडे 5 मिनिटांनी पोहे आले, मग साहेब आले, पुन्हा चहा आला. I mean, this whole thing this is poetic the way he's presenting it. It is really happening in front of us. Oh my God, this is so cool. We know it's not the real thing. He has exaggerated this beyond. It's not even close to how reality will unfold. But yet you're following it. You are now invested in the story just for the sake of this. I think it's brilliant that power of making you imagine and follow him on this journey. सो आय थिंक ते फारच त्याच्यामध्ये होतं की मी इतकं काय काय बोललो, काय आपल्या विकेसारखं वगैरे, तेवढ्यात मी तिला आपलं करूनच टाकलं होतं. आणि तुम्ही सुद्धा फारच फटकळ आहात की हो. तर त्याच्यामध्ये ते पुलंची कॉमेंट आहे. असं आता मला वाटलं त्या पलकुडीन बाई मला गालावर चापटे वगैरे मारतायत का काय, माझी गम्म. पण आय मीन अगेन हे एक्झॅजरेशन आहे, पण हे फारच सुंदर आहे. ही टेकिंग यू सी द पॉइंट. मला काय याच्याने वाटतं की सुंदर ह्याच्यामध्ये सर्वात काय, एक तर कल्पना अतिशयोक्ती देऊन सुद्धा, म्हणजे एक्झॅजरेशन करून सुद्धा, हाऊ ही इज मॅनेजिंग टू टेक एव्हरीवन अलॉंग दॅट एक्झॅज्युरेटेड राईड. दॅट इज द थिंग, की म्हणजे दिस ऑब्व्हियसली इज नेव्हर हॅपन्ड, दिस पर्टिक्युलर एपिसोड. पण टू मी दिस इज द टॅलेंट ऑफ द गाय, अँड द सुप्रीम आर्ट, की ते कसं ते घेऊन तुला त्याच्यामध्ये. आणि like I said, along there are so many things that he's touching upon. But one of the things that I found remarkable is, after he खूप लोकांची हेटाई करतो, and he's about the way they interact with their dogs and all, and towards the end, I think when there's like 5 minutes left, he says that he himself got a dog, right? Or they themselves got a dog, Dushyanta. Yes. And you notice how the audience at that point, I noticed that, I don't know if I'm seeing too much into the audience response, which is interesting in itself, but they all go like, what? You got a dog? Because up to that point, he threatens to, strangle one of, I think it's Vicky, poor Vicky, who he's going to strangle to death with his fingers. And then it's like, no, I got a dog too, and this is what happened to that dog. So that is all. I noticed that happens many times. Maybe I'm reading too much into it again, but this notion of, hey, I am part of the critique too. I'm not separate from it. That this applies to me at some level in some way as well is pretty cool. Yeah, I mean, he takes the dog. I mean, ते म्हणतो की आम्ही पण कुत्रा पाळला, पण he's now just sitting on the other side and still, now he's the owner and he's making fun of himself, right? Right. So I mean, that is also. So if you can do that, then everything is fair game, right? You can't get mad at the guy because he's making fun of himself as well as part of that. Yeah, but I mean, in this case, he's not really making fun. I mean, I don't think he really had the dog, but yeah, I know what you're saying. He's basically just exchanging hats, and he's putting the other one. आणि त्याच्यामागे सार्कॅझम खूप आहे रे. Sarcasm. परवाचीच गोष्ट. कीवर्ड इज रिपीटिंग शोईंग दॅट पण आता वेळे झालेलो बेसिकली आमच्या या कुत्र्यामुळे. मी अजून एक ऑब्झर्व केलं की जेव्हा जेव्हा मी अशा लोकांना व्हिजिट करतो ना, की ज्यांच्याकडे कुत्रा आहे किंवा मांजर आहे किंवा काही, मोस्टली कुत्रा आणि मांजरच, तर कुठेतरी ना ते स्वतःहून नाही अरे सांगायला लागत. तुम्हाला काहीतरी तुम्ही प्रश्न विचारलात ना, राईट, की अरे अमेझिंग आहे, मांजराची काय म्हणजे ब्रीड काय आहे किंवा या कुत्र्याचं ब्रीड काय आहे, आणि मग त्यांना पण आवडतं ते, राईट, की अरे काहीतरी हे माझं आहे, हे हा माझा कुत्रा आहे, एक्सटेन्शन, मांजर आहे, एक्सटेन्शन. आणि हा कोण जो आलाय ह्याला ही इज आस्किंग अबाउट दिस ॲनिमल, आणि मग ते सांगतात खूप प्रेमाने की अरे हा पर्शियन कॅट आहे किंवा ही इज अ लॅब्राडॉर किंवा काय. आणि मग जसं तुम्ही त्यांना बोलतं कराल ना, की मग हा काय काय करतो किंवा ह्याला कसं काय, मला जेवायला काय येतं वगैरे, देन दे स्टार्ट. अरे मग ते इतकं ते आतनं येतं ते खरं, राईट.
म्हणजे पुलं त्यांची पण बाजू समजतात की अरे हे इतकं आत्म सांगतायत सगळे की ते काय बनवायला सांगत नाही, पण त्यांना इतकं ते झालेलं आहे, ते ऑब्सेस्ड आहेत त्या गाण्याबद्दल. किती तसं कौतुक करू आणि नको असं झालेलं आहे. आय थिंक कुठेतरी तुम्ही त्यांना बोलतं केलं तरच ते सांगतात. आपण कोणी आता आता माझ्या कुत्र्याबद्दल सांगतो किंवा असं कोणी सहसा मी तरी पाहिलं नाहीये कोणी करताना. आय मीन द अदर थिंग इज बुक्स, मे बी आता कोणाकडे गेलं आणि कुत्र तुमच्याकडे येतच. I mean, the dog is around, or if, let's say in Dhruv's case, this neighbor of his wife's, 12 cats astil, तर it is very hard not to talk about the cats. In this case, it will take an incredible effort to ignore the cats. त्यांच्या घरात राहताय का ते तुमच्या घरात राहतायत असं तर and you cannot not talk about it. You cannot just not, you can't just talk about the politics now, without having if there are 12 cats around. So he has done a lot of त्याच्यामध्ये तुझं म्हणलास एक पदाचं त्यांनी केलंय, किंवा त्याच्यामध्ये ते पॉप्युलर म्युझिकचं खूप काय काय रेफरन्सेस आहेत आणि अतिशोक्ती. दॅट इज अमेझिंग. बट इन जनरल आय थिंक हे टिंगल उडवली आहे बेसिकली. आय थिंक दॅट इज द वर्ड आय एम युझिंग. टिंगल उडवली आहे. जे लोक अशी लाईट हार्टेड टिंगल उडवली आहे. सो बट एनिवे, आय थिंक we've covered most of it, guys. I think all I would like to ऑडियन्सला एवढंच सांगेन मी, प्रेक्षक किंवा जे ऐकणारे आहेत तुम्ही श्रोते हो, की तुम्ही पाळीव प्राणी ऐकलं नसेल तर परत ऐकलं असेल तर होपफुली आमचं पॉडकास्ट ऐकल्यानंतर तुम्हाला वाटेल की अजून एकदा ऐकू. वन ऑफ द व्हेरी व्हेरी फनी अँड लाईट ऑब्झर्वेशन्स, अँड इफ यू लुक ॲट इट, इट्स रिअली क्वाईट हेवी ऑल्सो इन इट्स ओन वे. सो आम्हाला तुमच्या कॉमेंट्स कळवा. लेट अस नो हाऊ यू लाईक आवर पॉडकास्ट. पहिला सीझन हा पु ल देशपांड्यांवर आहे आणि we will come back with our next episode. Till then, have a good week. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thanks. Bye-bye. सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी. गगन में आवाज हो रही है,